Vamos só esperar mais 2 minutinhos ou 3 e arrancamos. Ninguém se liga aqui ao Zoom? Vocês são anti-Zoom? Não. Confirmem aí o som, por favor, só para ver se isto está a funcionar. Alguém que ligue aí o som, a ver se isto está a gravar o som. Costuma ser você? Sério? Já reprovou? Veja lá se tem som. Bem, obrigado. Vamos começar então. Pois, agora pode tirar. Então, começando. Então, nós hoje vamos continuar com o sítio onde paramos. Deixem-me só ir para lá. Nós estamos a falar do ladder. E, salvo erro, acabamos de falar nos timers. Paramos nos timers. Fizemos estes exercícios e depois falamos dos timers porque eles eram precisos para o trabalho prático desta semana e da anterior. Portanto, depois, para além, falamos do timer T-on e do timer T-off e já estudamos o que é que eles fazem. E depois, para além dos timers, há também outro tipo de instruções mais complexas disponíveis em linguagens de programação ladder, em particular aqui os contadores, que permitem contar, deixa-me pôr isto assim, talvez seja melhor, permitem contar ascendentemente, ou de forma ascendente ou decrescente. Portanto, o CTU é o count up e o CTD é o count down, e ao fim e ao cabo é ter uma variável que é numérica, inteira, e que vai aumentando o seu valor sempre que há um pulso, sempre que uma entrada passa a verdadeiro. Ou aumentando se for o CTU, ou decrescendo se for o CTD, ok? Portanto, isto é interessante, por exemplo, para ver o número de peças que passou numa linha de montagem. Vocês podem pôr um sensor a gerar um sinal digital, e esse sinal digital vai alimentar um tal CTU, e sempre que uma peça passa, o sinal digital sobe, fica verdadeiro, e o contador passa de 0 para 1, para 2, para 3, para aí fora. Okay? Aqui um exemplo de como se usa em TIA Portal. Portanto, vocês vão buscar a instrução, chama-se mesmo CTU em TIA Portal. Deixa-me pôr isto a vermelho, talvez. Chama-se mesmo CTU em TIA Portal. E basicamente nós temos então aqui esta tal entrada digital, o CU, muito sugestivo. E depois aqui a saída count value é a tal variável numérica. Reparem que por ela ser uma variável numérica já não tem um valor só de 0 ou 1, tem que ter valores 0, 1, 2, 3 por aí fora. Agora, dependendo da gama de números que vocês queiram contar, por exemplo, se vocês disserem isto nunca vai haver mais de 200, então basta 18 bits.
Mas se disserem que o número de coisas que vocês vão contar pode ser bastante maior que 200, então convém reservarem 2 vezes 8 bits. E é o que está aqui, se vocês repararem aqui, o count value é um percentagem M, W, que é uma word, W3, W30, não é? Ou seja, este W quer dizer que são os 2 bits que são guardados. Na verdade, ele acho que nunca usa. Sim, o W são 2 bits. Portanto, na verdade, vocês sabem que é aquela aula de indexação que ele vai ocupar o espaço de memória do bit 30 e do 31. Portanto, ocupa do byte 30 e do byte 31. Portanto, isto serão 16 bits. 2 levantado a 16 já dá um conjunto de números suficiente para guardar. E depois temos também aqui, também como entrada, o reset do contador, que faz com que quando esta variável, que também é booleana de entrada, seja ativada, o contador fique inicializado. Inicializado tipicamente a 0, mas se quiserem pode ser um valor diferente, é aquele PV, pode inicializar para 5, por exemplo, que é o que está ali. Okay? Então eu acho que isto não tem muito que saber. Portanto, isto não é uma instrução lógica pura, tal como os temporizadores não eram. E porquê que não é uma instrução lógica pura? Porque para além de ter variáveis lógicas de entrada, é o caso do counter e do counter reset, tem também uma variável que não é lógica, é numérica de saída, o CV. Isto é um exemplo da Home Home. Eu já usei Home Home, não, acho que nunca usei Home, não, usei Mitsubishi, nunca usei Home Home. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa, não tem nada que saber. Portanto, vocês têm na mesma uma variável de entrada count, uma de reset e depois as saídas habituais. Okay? Há também a possibilidade de termos um contador reversível, que é um contador que, em vez de 2 entradas, uma para subir a variável, para aumentar a variável, e outra para fazer o reset, temos ainda uma terceira entrada para fazer o decréscimo da variável. Portanto, aqui nós temos, sei lá, imaginem que isto é um sistema que está a contar o número de pessoas dentro de uma sala. Portanto, sempre que vocês tiverem alguém a entrar na porta de entrada, vão ter aqui um valor de true, e isto fica, o contador fica igual, o contador, vamos dizer assim, o CNT, fica igual a 1. Passado um bocado, se tiverem outra pessoa a entrar aqui, o contador fica igual a 2. E depois, se uma dessas pessoas sair, por exemplo, a porta de saída, o sinal do sensor da porta de saída vai ser ativo, e então o contador vai passar outra vez a 1. Okay? Portanto, isso permite-nos ter uma variável que vai subindo e descendo em função de 2 entradas digitais. Portanto, aqui divide-se as instruções que nós temos nas linguagens ladder em instruções de manipulação e transferência de dados. Portanto, a linguagem ladder começou sim por ser apenas uma transposição da lógica que se fazia com relés para o digital, mas hoje em dia é muito mais do que isso, porque para além destas formas de lidar com a álgebra booleana, que era a única coisa que os relés faziam, nós temos também outras coisas como os tais contadores, os temporizadores, e depois temos também a aritmética normal, por exemplo, como a somas, divisões e por aí fora. Okay? Portanto, isto chamam-se as instruções aritméticas. Tipicamente, podemos ter 4 instruções, que são a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, mas depois também há autómatos que já têm coisas mais evoluídas, como a raiz quadrada, o incremento e por aí fora, essas coisas. Esqueci dos meus óculos. Depois também há instruções do tipo de controle de um programa. São, ao fim e ao cabo, instruções que permitem alterar a forma de execução de um programa. Portanto, são os ifs que nós conhecemos das linguagens de programação habituais. Portanto, são instruções que permitem executar ou não uma qualquer subrotina. Okay? Olá, bom dia. Bom dia, João. Então, nós temos aqui um exemplo. Eu vou fazer primeiro este exemplo 2, ok? Portanto, deixa ver se eu consigo fazer aqui este exemplo 2 e depois pensamos em mais algum. Acho que dá para fazer isto assim. Estou a ver se não... Isso. E aqui deste lado eu queria ligar aquela cena de desenhar. Onde é que está a cena de desenhar? Deixa lá onde é que está a cena de desenhar. Ah, não.
Não, não, não. Não era isto que eu queria. Espera lá. Isto. Então. Estou-me a habituar a esta cena nova e não me oriento muito bem. Ainda, pronto, mas é isto. Então, é aí. E estamos em 31, não é? 31/10. 22, ok? E então nós temos um processo industrial em que temos aqui um tanque, ok? E o sistema tem dois sensores. Um sensor de nível, que está ali, e que permite dizer se a água dentro do tanque está acima, ou o líquido dentro do tanque está acima ou não daquele nível, ok? Portanto, esse sensor de nível, vou começar por escrever aqui os sensores que temos. Nível, portanto, o nível há de ser uma booleana e isto são os inputs. Okay? Então, temos o nível, temos depois também a temperatura, que indica se a temperatura é igual ou superior a 70 graus. Eu vou chamar-lhe tempo. E depois temos um conjunto de condições. Temos ainda atuações, portanto, isto são os inputs, os outputs serão. Os outputs ou as saídas serão o in liquid, que se chama in, parece uma contradição, mas não é o caso, porque é in liquid quer dizer que é uma atuação que coloca líquido para dentro do tanque. Okay? Depois temos o out liquid, que permite retirar líquido à temperatura correta do tanque. E finalmente temos o in vapor, que lança vapor para dentro do tanque e por isso aquece o líquido que está lá dentro. Ok? Portanto, 2 entradas e 3 saídas. So far, so good. Depois, a ideia é nós conseguimos criar o diagrama ladder que faça aquilo que diz, que a descrição pede. Ok? Portanto, deixa-me só arranjar aqui espaço, vou pôr isto ali para a esquerda. Não, andou. Aqui. Acho que ele não gosta muito da brincadeira. Não, adiante, deixa ficar então. Agora sim. Percebi o que é que lhe aconteceu. Ok? E então, a ideia é criarmos então o tal diagrama ladder. E reparem, o que se pretende é... Não é possível retirar líquido do vaso se a temperatura for inferior a 70 graus. Portanto, a saída de líquido, que é a nossa saída, o nosso output out liquid, só pode ser ligado se nós tivermos a temperatura acima de 70 graus. Ora, quem é que nos indica se a temperatura está acima de 70 graus? É o sensor de temperatura temp. Diz ali, um sensor de temperatura que indica se a temperatura está acima de 70 graus. Portanto, estou a falar desta frase aqui. Okay? Estou a falar desta frase aqui. Portanto, nós aqui podemos, deste lado, dizer que só quando temos o temp é que podemos ligar o out liquid. Okay? Portanto, pelo menos é o que diz aquela frase. Depois diz assim, o vapor é cortado 1 segundo após o líquido ter atingido 70 graus. Então, a minha saída in vapor há de ser sempre ligada. Portanto, eu quero ligar o in vapor quando eu sei que estou abaixo de 70 graus. Ou seja, quando não tenho o sensor de temperatura. Ok? Quando a temperatura está abaixo de 70 graus, eu quero ligar o in vapor para aquecer.
Mas quando a temperatura sobe acima dos 70 graus, eu quero ainda continuar a deitar vapor durante 1 segundo. O que é que vocês acham que eu tenho que pôr aqui alguns? Um temporizador. De que tipo? Só há 2 tipos, T-on ou T-off. O que é que vocês acham que é? Tem que atrasar o quê? A ativação ou a desativação? A desativação. E por isso, eu vou expor aqui. É o T-off, exatamente. T-off, isso mesmo. Boa. Acho que não, porquê? O sensor de temperatura, quando chegar aos 70 graus, vai abrir, certo? O sensor de temperatura, quando estiver acima de 70, liga. Portanto, abaixo de 70, desliga. Quando está abaixo de 70... vai abrir, certo? Não, este... Vai estar fechado, se não tiver a sinal, vai abrir. Certo, exatamente. Ou seja, vamos dizer que estamos a 68 graus. Estamos a 68 graus, temos a tal famosa energia verde a fluir por aqui e a fluir por ali. Fixe. De repente chegamos aos 70 graus. Quando chegamos aos 70 graus, o que acontece é que ele já não passa aqui, mas... Pois, tem razão. Não é assim, não é assim. Pois, tem razão. Estava a fazer as neiras. Não é assim. Há de ser assim. In vapor. Pois não. Então, para lá. Pode fazer vapor, deve ter feedback, fazer paralelo. Podemos pôr o timer em baixo e paralelo a temperatura. Mas eu acho que isto pode ser assim, porque este T-off vai continuar ligado. É exatamente esse o trabalho dele. Eu acho que isto pode ser assim direto, porque repara, aqui realmente a temperatura deixa de estar ligada como input do T-off, mas ele atrasa a desativação. Porque repara, deixa-me desenhar aqui o T-off. Isto é o tempo, isto é on, isto é off. O input de um T-off qualquer há de ser assim. Portanto, eu estou ligado e de repente desligo. E isto, neste caso, é o tempo. Ou, na verdade, é o not tempo para nós. E o T-off, o que vai fazer é estar ligado e depois quando... mais cor de cor, estar ligado e depois quando aquele desliga, ele continua ligado durante a duração. Portanto, acho que é mesmo isso. Acho que é exatamente aquilo que eu desenhei acima. Toda a gente concorda? Sim? Você já está a ver se me confundia, Ricardo. Então, deixa-me só puxar isto para baixo. Isso, ok. Então, voltando aqui à base do... Voltando aqui à base. Não é possível retirar o líquido do vaso se a temperatura for igual a 70 graus, o vapor é acordado 1 segundo após o líquido... Até aqui tudo bem. A única coisa que nos falta é inserir, digamos, a quantidade de água dentro do tanque. Portanto, eu diria que também não faz muito sentido deixarmos sair líquido. Quer dizer, podemos estar sempre a deixar sair líquido. Agora, a única coisa que nos falta é gerir também a última entrada que não pusemos, que é o in liquid. Portanto, eu diria que nós pomos líquido para dentro do tanque, ou seja, fazemos o in liquid, sempre que o quê? Quem é que me diz? Nível? Assim, Ricardo? Diga? Quem é que falou? Tem que falar mais. Eu sou mal. Uhum. E aqui no lado o que é que se quer dizer? Diga, Ricardo, você estava a dizer qualquer...
É isso, mas o que é que eu ponho no ladder? É negado, exatamente. Portanto, basicamente é, se não nível, liga o hino líquido. Ok? Pronto, e acho que este exemplo já está resolvido. Vamos tentar fazer outro. Este aqui para mim é sempre uma confusão, por isso é que eu estava a fugir dele, mas vamos tentar enfrentar aqui o touro pelos cornos. Vamos tentar fazer este. Vocês estão-se a rir, mas daqui a bocado já não se riem quando estiverem a fazer este. Então, exemplo 1. Então, temos o que nós queremos é controlar o funcionamento de um tapete rolante numa caixa registradora. Portanto, nós estamos no supermercado e reparam que quando nós pomos as nossas compras, o tapete começa a andar para trazer as compras até ao operador ou à operadora. Portanto, primeiro vamos falar dos inputs e dos outputs. Então, como inputs, nós temos o sistema dispõe de um sensor que indica quando existe algum objeto no extremo adjacente à operadora de caixa. Portanto, nós temos um input que é objeto, chama-se objeto. Eu criei isto azul. Objeto. Isto é o primeiro input. Depois temos uma saída que é o manual e o motor. Estão aqui as duas. Okay? Portanto, basicamente, sempre que esta indica, o sistema dispõe de um sensor que indica quando existe algum objeto no extremo adjacente à operadora de caixa. Sempre que esta indicação seja falsa, quer dizer que não existe objeto, o sistema deve atuar o motor e o tapete rolante. Deve ainda ser prevista uma entrada que permita ao operador avançar o tapete manualmente. Portanto, vamos só fazer isto, esqueçam esta parte aqui, para já não interessa. Então, nós temos o objeto e depois, quando quisermos avançar, fazer rodar o tapete, temos a saída motor e também é possível avançar o tapete manualmente com a saída manual. Também quer, desculpa? Ser uma entrada? É, tem razão, desculpa. Estou-me a passar, tem razão, é uma entrada. A operadora que carrega. Sim, tem razão, tem razão. Ok. Pronto, então temos ali o manual. Isto são as nossas entradas e saídas, e se quiserem que eu faça um desenho só para vocês ficarem assustados, nós temos aqui o tapete, temos aqui o operador, e havemos de ter aqui um sensor com o objeto. Depois temos também alguns um botão aqui disponível para o operador a dizer manual. E finalmente temos um motor qualquer que pode estar, sei lá, aqui. Pode ser aqui um M, que é o nosso motor. Faz isto rodar, ok? Pronto. Dito isto, como é que nós devemos de implementar? Primeiro vamos só pensar na parte automática. Ora, em termos automáticos, quando é que nós queremos fazer atuar o nosso motor? Motor. Sugestões? Não objeto. Isso, obrigado. Portanto, quando não temos objeto, ligamos o motor. Ok, até aqui tudo bem. Diz aqui que o sistema deve ser prevista uma entrada que é a tal manual, que permita à operadora, o operador, avançar manualmente o tapete. Portanto, nós podemos também, normalmente a parte manual faz sempre o override à parte automática, portanto, mesmo que haja lá um objeto, pode ser um problema qualquer do sensor, portanto, se o operador carregar no manual, o motor mexe, ponto final, independentemente de haver objeto ou não. Portanto, isto deveria ser qualquer coisa aqui em paralelo. Ok? Faz sentido? So far, so good. Depois, esta parte não é difícil. A difícil é que causa confusão, é sempre a última. Faça as alterações que considerar convenientes para que o tapete pare automaticamente ao fim de 5 segundos de funcionamento contínuo, sendo novamente posto em marcha com a operação manual. De notar que a operação manual do motor deve ter prioridade sobre as outras operações. Portanto, sim. Tem que falar mais alto. Parece. É capaz. Diga lá, como é que se faz? Neste caso, podemos usar o próprio contacto do motor como numa network à parte. Ok. Deixa eu ver.
Timer on. E on, certo? Vamos usar o contacto necessário. Eu vou chamar uma variável a se ligar, está bem? Aux. E agora, o que é que você quer fazer com a aux 1? Lá em cima onde? Aqui ou aqui? À frente é a esquerda ou a direita? Direita, ok. Eu não sei se fazia aí. De fazer o check. Deixa eu ver então. Vamos com calma. Então, se não houver objeto e o aux estiver desligado, liga-se o motor. E o motor começa a andar. E anda durante 5 segundos. Passados 5 segundos, o TON ativa, que é um atraso à ativação, e o aux 1 liga. E, portanto, o motor desliga. Ok, tudo bem. Quando uma pessoa carrega em manual, o motor desliga. Se o motor desliga, deixamos de alimentar o TON, portanto, o aux 1 fica desligado. Se uma pessoa carregar no manual, ele volta a ligar o motor. Eu acho que isto funciona. Onde é que você diz que isto não funciona? Eu acho que é assim. Você disse que ele ficava a fazer, ficava instável. E isto, para ele voltar a ser acionado, tem que se carregar no manual. Ou seja, tem que utilizar isto para já não ter de decidir. Então você pode fazer, por exemplo, um set ao auxiliar. Pronto, se você quer fazer com... Então vamos fazer com regulamentações. Como é que você quer? Contacto para auxiliar ao motor e ao TO. No outro network, não é? É de baixo, ok. Então você quer, exato, paralelo. Portanto, uma realimentação, não é? Boa. Manual. Deixa eu ver se funciona. Então, aqui realimentamos enquanto o manual estiver desligado. Se o manual ficar ligado, desligamos o aux. Pode ser, sim. Vou trocar. Saber. Então o motor liga, passado 5 segundos dá paragem e por causa da paragem deixa de ligar o motor. Ao deixar de ligar o motor, este ramo de cima deixa de funcionar, portanto isto já não funciona porque o motor está desligado, na verdade para aqui. Mas em baixo, como o aux está ligado e o manual desligado, nós continuamos em modo paragem, exatamente. Quando uma pessoa carrega no manual, isto deixa de funcionar porque para aqui e a partir daí o sistema já funciona normalmente. Eu acho que sim, que é isso mesmo. Afinal, você tem razão, não é assim tão complicado. Alguém tem dúvidas? O aux 1 já não existe, peço desculpa, esqueci-me de mudar aqui. O aux 1 é o paragem. Então, a necessidade da realimentação na segunda network é só para dizer que, para cumprir esta frase aqui. Desculpa. É que está, caralho. Sendo novamente posto em marcha com a operação manual. Portanto, quando o sistema funciona durante 5 segundos automaticamente e depois só deve voltar a funcionar quando alguém carregar no manual. Ora, imagine que você suprime este ramo aqui. Perdão, deixa-me pôr isto em cores. Estava ali vermelho, mas... Ok. Então, imagine que você suprime este ramo aqui. Ele não está lá. Ok? Então o que é que vai acontecer? Você tem um objeto, ou não tem objeto, portanto anda para a frente, não está a paragem ligada, portanto anda para a frente, liga o motor. E o motor começa a andar, enquanto não há objeto. Vamos dizer que durante esses 5 segundos nunca aparece um objeto. E, portanto, se passarem 5 segundos, depois o TON ativa e ligamos a paragem. Ok? Ao ligar a paragem, o que é que vai acontecer? Ao ligar a paragem,
o nosso sistema vai parar aqui. Okay? E depois de parar aqui, o motor vai ser desativado. Ora, se o motor é desativado, o que é que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte. Isto já não vai passar aqui. Certo? E depois, se não passa aqui, já não o T-on nem sequer está a ser alimentado, quanto mais ligar a sua saída, portanto o paragem também vai ser desligado. Ora, se o paragem é desligado, nós vamos voltar a poder passar aqui. Portanto, ele vai usar parar, andar, parar, andar, parar, andar, e por aí fora sempre. Não é parar, andar por causa do temporizador. Mas basicamente vai andar 5 segundos. Vai andar durante 5 segundos? Não, eu acho que é parar. Isso, vai andar durante 5 segundos, depois para, depois começa a andar outra vez durante 5 segundos, depois para, depois começa a andar outra vez durante 5 segundos e por aí fora. Portanto, a solução para isso é o tal, sendo novamente posto em marcha com a operação manual. Nós queremos que, depois dos primeiros 5 segundos, ele fique bloqueado, portanto, o modo de paragem fica ativo, enquanto, ou até que alguém carregue no tal botão manual. Então veja lá o que é que acontece neste caso. Eu vou tentar reconstituir outra vez a sequência de eventos. Portanto, nós estamos... Isto é assim. Portanto, agora já temos o nosso ramo de baixo. Então, depois do motor estar a funcionar durante 5 segundos, o que nós temos é isto que liga a paragem. Ao ligar a paragem, o motor desliga porque nós paramos aqui, certo? Portanto, se o motor desliga, ele aqui fica desligado. Só que a paragem estava ligada. E como estava ligado, nós vamos continuar a alimentar por aqui. Portanto, ele continua em modo de paragem, quer dizer que ele continua a parar aqui, cá em cima. E quando é que ele deixa de parar? Ora, quando nós carregarmos no manual, o que vai acontecer é que ele deixa de passar aqui. E ao deixar de passar aqui, o paragem desliga, e na iteração seguinte, você já pode ligá-lo ou em modo manual, ou se não houver objeto, ele volta a funcionar. Okay? É isso mesmo. Ok. Deixa eu ver, não sei que horas são. Deixa eu ver se faço mais um. 10 e 10. Depois de termos tido a paragem ligada e depois desligada outra vez? Ele, quando não tem o objeto, repara, o objeto tem que estar à beira da pessoa para ela poder pegar. Portanto, é quando não tem objeto que você quer que o motor mexa, não é? Por isso não sei se percebi muito bem a sua pergunta. Se ele não tiver objeto, ele deve mexer o motor. Ora, faça lá outra vez a pergunta. Não mexe, exatamente. Pois a ideia é essa, porque senão o que é que você tinha? Imagina que você nunca tem nada no tapete. O que vai acontecer é que ele vai andar 5 segundos. Passado 5 segundos, ele liga a paragem. Mas logo a seguir, desliga a paragem, anda mais 5 segundos. Depois liga a paragem. Depois logo a seguir, desliga a paragem, anda mais 5 segundos e está sempre a andar com uma paragem instantânea pelo meio. Portanto, isto garante que ele anda só 5 segundos e se não encontrar nada, fica parado à espera que o operador carregue no botão. Ok. Mais dúvidas? Nenhuma? Este já não me lembro de fazer. Podemos pensar neste. Pensem neste durante 5 segundos e depois tentamos fazê-lo todos juntos, ok? 5 minutos a pensar neste aqui do... Pretende-se implementar a contagem de peças numa secção de armazenamento.
Ok, vamos mudar para inglês. Chegou o Nicholas. So let's try to do exercise number 3. I'm not sure. I think you all read it already. So the idea is that we have a conveyor which brings parts into some warehouse, and these parts are placed on baskets, and the maximum number of parts per basket is 10. Okay, so we have 10 parts per basket, and in terms of outputs, we have the actuation of the motor, which makes the conveyor move, so motor, and then we have a reset, which is a way to reset the counter. As inputs, we have a start button, a stop button, an emergency button, which is a normally closed one, and the sensor peça or part. Yeah, I can put it in English. Part. So this detects if a part is entering the basket. Okay? Anyone wants to suggest something? How can we implement this? I think, but well, before we try to implement, did I forget anything? Do you think there is any other input or output that I'm missing? No? O reset. É capaz de ser manipulado, as peças são armazenadas, deixa-me ler. Quando o contentor estiver cheio, para o tapete. Sim, é uma tecla. Sim, é uma tecla, ok. Concordo, sincero. Sim, nós aqui, ok, está bem. Não, não vamos fazer isso, mas realmente precisam de ser variáveis separadas, porque há umas do lado da HMI e outras. É, mas não vale a pena pensarmos nisso. Diga? Eu chamei part, que é o que detecta a peça. Okay, so, well, I will try to help you. Motor. Okay, that's the end of my help. What else? Foi uma grande ajuda. Você não esteja com esse sorriso. Motor, and now what? So when should we turn on the motor? Well, first we can do a simple thing like when should we start it and stop it? Okay. So when should we start the motor? Yes, of course. When we press start. Start. Sorry. Start. But Ricardo, you said this, but the problem is that if I press start, now I need to do feedback. Yeah. Aí foi você, desculpe. Ok, eu ia por isso mais tarde. Vamos pensar nisso mais tarde. Vamos só pensar no start e no stop para já. Ok? Onde é que se põe stop? Engraçado, você põe aqui? Ok. Porque aqui garante que ele... Então, espera lá, vou arranjar aqui espaço. Não. Isso, tem razão. Porque aqui garante que... quando carrega no start e no stop ao mesmo tempo, isto não funciona. Isso mesmo, boa, boa. Ok. Ok, so far so good. And how about the emergency? Aqui, não é? Antes do start. Você sugere... Aqui, não é? É aqui, emergência. Okay. E é aberto ou fechado? Fechado, porque ele quando está tudo bem está ligado, não é? Ok? So far so good.
Acho que é só isto, não é? Agora, nós temos que fazer... Espera lá, ainda nos faltam outras coisas mais à frente. Mas para já, agora vamos deixar esta rede e vamos tratar da rede que faz a contagem. Ok? Portanto, vamos ver aqui como é que se faz o contador. CTU, count up. Ok? Portanto, CTU. O input há de ser o quê? O part. E o reset há de ser o reset. Ok? E depois aqui, este é o quê? Tudo bem? Este não interessa. E aqui temos o count value, que vamos pôr uma variável chamada num peças. Ou num parts. Num parts. Ok? Esta tem que ser uma variável MW qualquer coisa. MW20. Something like this. Ok. Agora, está tudo, só nos falta uma coisa, que é isto aqui. Que é isto aqui. Quando o contentor estiver cheio, deve ser ativado um aviso na consola gráfica e parar o tapete de transporte. Portanto, primeiro, falta-nos uma saída, que é o aviso. Aviso. Okay. E parar a consola de transporte. O operador deverá substituir o contentor, pressionar a tecla da consola gráfica e reiniciar a contagem. Reset, ok. Então, aviso. Vamos, quando é que nós ligamos o aviso? É quando temos uma comparação. Esta aqui não sei como é que se faz em que a porta. Tem que... Acho que sim. Eles, normalmente, às vezes chama-se greater or equal. Greater than. Ok? Vou por aqui. Greater than. Portanto, se esta entrada de cima, que é o num parts, for maior que 10, liga o aviso. Ok? Ah, sim. Depois podemos usar aqui esta saída, não é? Tem razão. Vamos usar. Então, podemos usar aqui direto o aviso. Mas então tem que ter aqui um PV, Onde é que ele está? Deixa eu ver. Pois, tipo, acima do quanto é que ele se queixa. Exatamente, PV. Vamos por aqui. Ok. O PV, Preset Value, é o valor acima do qual eu liga a sua saída. Portanto, aqui há de ser 10. E agora, você tem razão, não precisamos fazer a comparação. Podemos pura e simplesmente ligar o aviso quando o contador chegar acima de 10. Ok? Portanto, agora só falta uma coisa, que é como é que eu uso o aviso para fazer esta parte. Yeah. Aviso warning. Yeah, it's when it says when the conveyor, when the container or the box is full with more than 10 parts, and a warning should be issued in the graphical console. That's the output warning, aviso, and the conveyor should be stopped. The operator should replace the conveyor, the box, and press the console keyboard reset. Okay. So now we need to stop when aviso is on. So how can we do that? Diga? Sim, acho que sim. Portanto, também não podemos ter aviso para correr aquilo.
So I think this is working like this. I think we have all we need, okay? Any questions? Já lá vou, João. Nós temos um sinal por parte em uma hora ao tempo. E quando nós temos um sinal verdadeiro no contador, sempre a cada ciclo Um pulso. Sim, 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 exatamente. Boa ideia. Isso. Pelo menos nos papéis. Isso não temos. Aqui em Tia Portal nunca vi, mas como eu disse, eu não sou nenhum expert em Tia Portal. Normalmente eu acho que dá para pôr. Acho que dá para carregar 2 vezes e escolher que é o Rising Edge. Mas pronto, aqui. Rising Edge. Por assim? Isto? Olha. Fixe, gosto da simbologia. Alguém percebeu? Desculpa, posso dizer como é que se chama outra vez? O Mário. Alguém percebeu o que é que o Mário disse? Não? Okay, so let me try to explain. Again, suppose that we have a graph over time, and here we have the number of parts. So actually, we call it num parts. So suppose that the sensor here that detects if a part is falling is very rapid, or the part falls very rapidly. What will happen? So the input part, which I'm going to draw in green, can be something like this. So it's off, then a part comes, and it can be like this. So what will happen in this case is that our counter, our num parts, which I'm going to put in red, will be 0. Then when 1 appears, actually that's not there, 0, then 1, then 2, then 3, right? Makes sense? But this is only true if we consider that this duration here is a single PLC cycle. Because if we are not lucky enough to have the time in which the input part, if the input part activation time is not small enough, it will last longer than 1 PLC cycle. What will happen in that case? Something like this. So, for example, suppose that the part is on for a little bit more than we wanted, and here a little bit more, and here a little bit more, even more. Okay. So what we will be doing in that case for the number of parts would be something like this. It is on, count, still on, count, 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 on, count, 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 and so on and so forth. So this here would be the cycle time, right? So it's as if, so this is what happens. How can we solve this? We can, like Mario was saying, we can create another variable. So I'm going to take away this, the red part. We can use another variable, which is a pulse of part. So this variable is activated. Well, pulses can be activated on the rising edge, or the falling edge. So what they do is the following. Whenever an input, in this case the part variable, goes from 0 to 1, if we are talking about the rising edge, the pulse variable will be activated. So it's like this. If this goes from 0 to 1, the pulse is activated for a single PLC cycle time. Here, it grows from 1 to 0. So this is not a rising edge, it's a falling edge. It doesn't activate. Then again, here, it activates for a single PLC cycle time. And then here, it activates. So the trick now is to count the number of parts, not
as a function of the part input, but as a function of the pulse input, of the pulse variable. And if you draw the red using the blue, the pulse as information, you will do like this. Okay, 1. Okay, 2, 3, right? So that's what Mario was suggesting, and it makes perfect sense. You should use not the variable part, but a pulse of the variable part to make sure that you don't double count or count more than once each part. Okay. You can also use the falling edge. In this case, I think you could also use the falling edge, but I think the rising edge is more intuitive. It's just makes more sense. Sometimes it's mandatory that you use one or the other, but in this case, I think it's irrelevant, the one being more intuitive. Any questions? Ok. So, deixem ver as horas outra vez. 10h30. Ok, ainda vamos avançar mais um bocadinho. So, we continue to the programming languages. How can I do this now? Okay. So now that we've finalized this part about the ladder programming, we are going to talk about graph sets. So the graph set is a structured way of designing sequences of events. We've done some graph sets here last week, and we are just going to study them more formally now. So graph set is an acronym for graph de comando etapa transição. So as the name says, it's meant to handle states, etapas, and transitions. It was a methodology that was originally developed as a graphical way of solving control systems. And graph set is also now a programming language, although we don't use it here. It's possible to write an algorithm in a graph set-like manner and give this to the program for him to execute, for the PLC to execute. So the three basic components of a graph set are the states, etapas, the transitions between states, and the actions, okay, ou tarefas. A state is, as the name says, a given state of the equipment or the machine in which the machine spends some time on. Okay, so a state has a notion of time, a duration, a certain duration. Whereas a transition is an instantaneous thing. Okay, so we have several states and we transition between states, and we are never in a transition. We just go through a transition to go from one state to the other. When you are in one state or the other, you can do particular specific actions corresponding to each state. Okay. So the states have associated actions. That's what I was saying, and transitions have what are called receptivities. So those are the conditions for the transitions, which are associated to each transition. Okay. So a state is like a stage, like a compartment or a module of the procedure that you are doing, and you represent it by a square. A state can be active or inactive, depending on whether or not the system is currently in that state. And to each state, you can associate several actions, 1, 0, or many. And those actions are executed when the state is active. Okay. There is a particular state, which is the initial state, which is represented like this, with a double square around it. And at the beginning of the system, the initial states are always unconditionally activated. So when the system starts, the system always starts in the initial state. Now, the transitions are the separations between states. To each transition, we can have associated a logical condition. Okay, it can be a logical condition like a Boolean function that we've studied,
So it doesn't have to have a single variable, it can have many, but in the end, it has to have a single logical statement. And this logical statement is designed the transition condition or receptivity. So when you go from one state to another, so from E1 to E2, you have there the transition T, the transition with receptivity T. That's how to say it, okay? You always have a transition between two states. So this is the same, you only execute tasks when the state is active. And this is good to encode sequential procedures. So this is good for things like first do this, then do that, then do something else. And you can have, this is a very good way to formalize this kind of sequential procedures. So when do you transit from one state to the other? You have to have the state active, the previous state. So for example, how do you go from N1 to N? If you are in state N1, that means it must be active. That's what you do when you put a token there. Then, in order for you to, that means that the transition is validated. That's the concept of a validated transition. So it's validated if the state that is behind it is active. The state or states can be more than one. So this transition is validated, and then we will only transit between state n-1 to state n when the transition is validated, and then after that the receptivity is true. So when the receptivity condition is true, then we go from state n-1 to state n, and this becomes the active state. Okay. Let's see some examples. So there are two levels of graph sets, one with only functional specifications and other with technological and operational specifications. I don't know a lot about this, so it's just two levels of detail, let's say, for the graph sets. Here's an example of a graph set of level 1. So you have the initial state, 0, then you have a transition which has a receptivity beginning of sequence, then state 1, where you want to feed something with product A. So state 1 has an action, which is to feed with product A. This is the action corresponding to state 1. Then when you stop feeding, that would be the receptivity of the transition between state 1 and state 2. When you stop feeding, you go from 1 to 2. When you are in 2, you feed with product B, another action. Then when you stop feeding with product B, the receptivity to go from 2 to 3, you do the mixture for 3 seconds. This can be activating a motor for shaking or something like that. And when you end the time, that's the receptivity to go from 3 to 0, you do the transition, okay? So suppose that you have here a car that goes from left to right and it has to go to the right and then to load into the car this material that is here. So first we go to the right and then we open this, load, and the material starts pouring down. Okay, then we have material and we go to the left in order for the material to be used. Okay, so when we know, how we know that we are completely on the right, so placed on the right position, is with sensor B, and we know that we are on the left position with sensor A. So take a look. The initial state is state 0, where we start unconditionally. So that's the start of the procedure. Then we can start the procedure by pressing, typically it's called a cycle start. So this M is typically called cycle start. Okay. It's usually a button. So we press this button and the card starts moving to the right. So this right is an output where we are trying to push the card to the right. Now, take a consider that this is
this works if the car is here. So if the car is where it's drawn now, it will start moving to the right, and it will take, let's say, 10 seconds to get there. When it gets there, B is activated and we go from 2 to 3, right? But it can also be that when we are in the initial state, the car is already, let's say, halfway between the left and the right. So when we say right, it starts moving towards the right, and it will take only 4 seconds, at which point it will turn on B. So the duration in which we stay in state S2 depends on how long the car takes to go all the way to the right until sensor B is activated, okay? But that's interesting that the code is flexible. So I don't care how long it takes to get there. I just want to make sure it's there. And that's the receptivity B, okay? Sensor B. So then we are with our car completely on the right-hand side, and we are going to load. So now we are going to push the load, okay? So this will open up this door and the material will start pouring. When do we know that we have poured enough material into the car? Well, we have here a sensor, which can be, for example, uma balança. Como é que se diz uma balança in English? Oh, the equipment with which you measure weight. I don't know how to call it. Scale? Yeah, scale. So it can be a scale, which will say, we have more than 10 kilograms. So the sensor is activated. Once it's activated, the receptivity to go from 3 to 4 is turned on, and therefore we go from 3 to 4. Okay. So when we are in 4, we start moving towards the left. So the car starts moving towards the left, and it stops moving towards the left when we get all the way to the left with receptivity A. Make sense? Nothing special. And then we go back to the initial position. Initial state, that's how to say it. Okay, so we can also have ways of combining parallel states. And for those, we use convergences. So first, let's do the divergence. So when we have a state here, for example, let's call it S1, we can, given a condition, this is the receptivity, we can activate 3 other states. So we can go from state 1 into state 3, 4, and 5 at the same time, okay? So when we are in state 1 and receptivity is 0, that means that state 1, this transition is validated because we are in the previous state. And when receptivity turns to 1, we do the transition and we go from S1 to 3, 4, and 5, okay? So this is a divergence. Then we can have an OR divergence. This is an AND divergence, okay? This is an AND divergence. We go to all 3 states. We can have an OR divergence when we have a particular condition for each. So in this case, we would go to, let's call it 7, 8, 9. You can see that this is an OR divergence because we have one particular condition for each branch. So for example, this would be receptivity 1, this would be receptivity 2, and this would be receptivity 3. And then when we are in state 6, we have these transitions validated. Then, for example, if we have receptivity 2 equals 1 and 1 and 2 equals 0 still, if this happens, then we transit from 6 to 8. Okay? So these are the divergences to go from a single branch to multiple branches, 2 or more. Then we can have the convergences, which are the opposite. In the convergences, you go from multiple branches to a single one. You can have, again, so this would be an OR and an AND divergency. This is the AND convergency. So if you are here in these 2 states, the transition is validated. For example, if you are only in state 2, then the transition is not validated. So this reception can be equals 1 and we do not have a transition.
So, for example, when the receptivity is 0, and then we are in both states, both previous states, only now the transition is validated, and then when it moves to 1, then we do the transition to the next state. Okay? So it's an AND because we have to have them both. Then this converges with the OR. In this case, we have different receptivities for each upper branch. So let's call it again R1, R2, R3. And these would have different states here, of course. And so we have here 3 transitions. In this case, none of them is validated. For example, now if I do this, R1 and R3 are validated. Then if R3 becomes 1, we have a transition between state 3 and the state 4. And this happens, okay? Now I'm not sure if this state still remains active. I don't think so. I think this one disappears, is not active anymore. Okay, I think so. Okay, so this is an OR convergence. You can have either one or any of the others in order to do the transition. That's it. Any questions? Okay, we continue. So the first rule of the graph set is that, as I told you before, we proceed to the unconditional activation of the state or states which are defined as initial states. Okay, and those are represented by double squares. The active states are represented with a token, as I've been using already. The second rule is that we call a transition validated whenever all preceding states are active. So, for example, this transition is not validated because state 2 is not active. This transition here is validated because state 2 is active. There is a token there. And then we do the transposition of the transition whenever we have both the validation of the transition and the receptivity condition to true. Okay. This is what I was explaining before. I just went ahead of myself. Third rule, whenever there is a transposition of a transition, so whenever we do a transition, we will activate all the states which are immediately following that transition. And you deactivate all the preceding ones. So my question before, remember that I had a question here. When I did the transition between S3 and S4, I had a question whether or not to deactivate state 1. And in fact, I'm supposed to deactivate state 1 because of this rule, okay? Because we deactivate all preceding states. That's rule number 3. So we deactivate all preceding states. So here's an example. We have here states 4, 5, and 6. So in this case, the transition is not validated because we would have to have also state 4 active. Then when we have all 4 states active, our transition is validated. Sorry. Okay. And in this case, the receptivity is still false. Finally, when we have the receptivity true and the validated transition, we do the actual transition. So we transpose between states 4, 5, and 6 into states 7 and 8. So we deactivate all the preceding states and we activate all the following states. Okay. If you have some questions, let me know. Diga, João. Tem que falar mais alto. Esta última. Então, o que diz, olha aqui, a transposição de uma transição provoca a ativação das etapas imediatamente a seguir, de todas elas, e a desativação de todas as imediatamente precedentes. Portanto, quando você vai daqui para aqui, esta transição é isto. Portanto, você tem que desligar todas as anteriores. Quer dizer que estas estavam ligadas. Quais são as anteriores a esta transição? É 4, 5 e 6. Portanto, estavam ligadas, deixaram de estar. Ok?
Isto é esta parte, desativar todas as precedentes. Depois, você tem também que ativar todas as que estão a seguir, certo? E, portanto, quais são as que estão a seguir esta transição? São a 7 e o 8. Estão ativas. Percebeu? Rule number 4. So, when you have several transitions which are simultaneously validated with receptivity conditions, you transpose them together. I don't have an example here for this, perhaps later on. And rule number 5. If during the evolution of a graph set, a single state is supposed to be deactivated and activated at the same time, it should remain active, okay? So if for some reason you are supposed to do the deactivation and the activation, then you do the activation. The activation overrules the deactivation, that's what I'm saying. So for example, take a look here. We start from here, okay? So in this case, our transition is not validated because we do not have state 4 active. That's it. Now, when we have state 4 and state 12 active, then our transition is validated. At some point, our receptivity E2 will go from 0 to 1. Okay? At that point, we do the transposition of the transition. And now, as I was saying, the transposition means that we go, all previous states should be deactivated. So we are going to deactivate these two. That's what we have here. And the following state is active. So before it was not active, and now it should be active. Okay. That's what we are doing here. So simultaneous transposition. So suppose that here you are in state 4 and 12, and you have two transitions, one that goes to state 7 and another that goes to states 9 and 10, but they both have the same receptivity. Okay. So if you have them both active here, when you have the transition, the receptivity turning on, you should do the simultaneous transposition that goes from states 4 and 12 to 7. So deactivate 4, deactivate 12, and activate 7. And simultaneously, you have to go also through this transition. So this transition on the right will deactivate state 12. It's already deactivated, so that's okay. And it should activate states 9 and 10. That's what you see there. Okay? Now, the last one, the simultaneous activation, deactivation. As I told you, when this occurs, you are supposed to do the activation. So take a look here. Here we have the validated transition, because we are in states 4 and 12. And now, whenever we have the receptivity turning on, we are supposed to, 1, deactivate all the preceding states. So we are going to deactivate 4 and we are going to deactivate 12. Second, we are going to activate all the subsequent states. So the states that are following the transition E2 are state 7. We are going to activate it. Great. And then we are also supposed to, we also have state 12 as the following state. So state 12 in this case should be deactivated and should be activated. It should be deactivated because it is a preceding state, and should be activated because it is a subsequent state. Because we want to activate it and deactivate it at the same time, then we choose the activation. That's why the state here is active. Okay? Any questions? No? So we don't do simultaneous events.
And then we can have, this is not important, I think, for now. Then we can have ways to divide the graph set into stages. These stages are signaled like this. They call them macro states or macro etapas. And the idea is that you have kind of like a hierarchy of graph sets, and in a particular state, you have this unfolds into another graph set, okay? That's useful if you want to run this 2 times or n times, actually. If you want to run this n times, you can do something like this. We don't use it. I never use it. Then you also have the concept of subroutines, which is, I think, in a way similar to the macro states. It's like a function in common programming language, okay? So you have a subroutine, which you can call at some point and run a particular set of instructions. If you ask me what's the difference between subroutine and macro state, I'm really not sure. Anyone can help me here? For me, a macro state is a set of instructions that is called and executed. And that's the same as a subroutine. So I'm not really sure what's the real difference between one and the other. If you know, please tell me. I would like to learn. Now, up to now, we've only studied how we can transition between one state and the other. And that's how we progress between the several states. That's how we do things in sequence. But now, what's missing is the part of doing things, because we are going from state to state, but we must define what to do in each state. And those are the actions associated with each state. So we can represent the generic action here in the second part of the box, in the middle part of the box. There are 2 ways of doing this. We can do it with 3 parts, or we can do it, and that's the one I used. So I don't use this notation, I use this one. So that would be my state 1, for example. Then here I have a description. And here I have the action. Action or actions, okay? So we can either do it like this, or we can do it like we have, like I drawn in red. So you can do several actions, as we did in the previous graph set from the previous class, but the idea is that you can also define how these actions are to be executed or carried out. So you have conditioned actions. Those are actions that will only be executed if something is true, some condition is true. You have delayed actions, so actions that will only start being executed after some time elapses. You have limited actions in time, so something that you want to do only for a particular amount of time. Then you have pulse actions and memorized actions, okay? So as it says here, the third part is seldom used, so we don't use the third. And typically I split with a dash the first and the second, and that's how you get to the drawing on top. So some examples. So this is an action. Bobinar is an action, doing something in a machine. And in this case, that's the basic execution of an action. So when we are in state 0, we are going to always be doing the action bobinar. That's it. When we go from state 0 to some other state, the next state, we stop doing the bobinar action. So here we are, in this case, we have a conditional action. So the action is heat, to put some heat, but we are doing this in a condition. So when we are in state 1, S1, we are going to be doing the heating only if the input thermostat, which is like a temperature sensor, is activated. So we only heat if thermostat. You can represent it, as you can see on the left-hand side, or you can actually write it textually, heat if, so for you, Nicholas, this is the same as if, okay? So only heat if thermostat.
Now, an example with delay. So a delayed action is an action that will occur only after some time. For example, if we are here in state 2, we are going to do the share only after 0.5 seconds. Okay. So for example, if you are controlling an elevator door and you have a sensor that will tell you when the person moves, when the person goes through the door, you don't want to start closing the door immediately after the person moves through the sensor. So you want perhaps to wait a little bit of time before starting to close the door. That's what you can do with a delayed action. Okay. The limited action, limited in time, is represented by the symbol L, and it will do the action, in this case, siren. This is like an alarm sound. So it will turn on the alarm only for 2 seconds and then turn off the alarm. So typically this output starts when the state starts and then will last for 2 seconds. And if the state takes longer than 2 seconds, for example, 3 or 4, the siren, the alarm will only be turned on for 2 seconds. Okay. So one thing to bear in mind that it's important, even if you have a latched action, which is the case here, if you go from so the transition is validated because you are in this state, and if this is true, we will transit from state 3 to the next state, and the action will be stopped even though it didn't take 2 seconds. This is what I mean. Let me draw. Suppose that we are here moving over time, and in green we have the variable state 3. So if we are in state 3 and then we stop being in state 3, let's say that this is 10 seconds. We are going to have the siren, I'm going to call it alarm, okay? We are going to have the alarm when okay, let me do this better. So we are not in state 3, we start being in state 3 and then we stop being in state 3. And this is the part where I say 10 seconds. So when we are not on state 3, nothing is being done. When we get into state 3, we turn on the siren and we do it only for 2 seconds. So this is 2 seconds. Make sense? Okay. Now, what's the nuance that I wanted to raise your attention to? It's this one. Suppose that your state 3 will now be very fast. Let's say it takes only 1 second. If that's the case, then your latched action, your siren, your alarm, will be turned on whenever you go into state 3. And then it should take 2 seconds, but because after 1 second you move out of state 3, so does the alarm turn off, okay? So this time here is the maximum time in which the alarm should be turned on. Not the real time, because it depends on the time that the state is active. Any questions? No? Well, the same here. If you, for example, delay the action for 10 seconds, but you go out of that state after 5 seconds, the action will never be executed. So the pulse is, well, like Mario was saying, the pulse is like this. So for example, activate is an output here. And if you didn't have this pulse, what you would have is something like this. Time, on, off. And then you would have the state 4 variable. So let's say we are not in state 4, we start in state 4, and then we do this. So now let's say that we want to activate. If we do not have the pulse, let's say that the red is without pulse. So activate without pulse, we would have something like this, activate. Right? That's the activate without pulse.
Now, if we wanted, if we have the pulse, because we draw it here with the pulse, let's do it in green. So when we have the pulse, it is going to do something like this. So whenever we go into state 4, it gives a 1 cycle pulse and then goes back to 0. That's the activate with pulse. Okay. May be useful, for example, to feed a counter, like Mario, like in the example that Mario said. So if this activate would feed a count up, it would be nice that we have a pulse, okay? To count only once and not count many times. No more questions? Let's move. Now for the set and set actions, so or memorized actions. So the idea here is that we can say that in a given state we are going to set one action to true. Let's say turn on some kind of output. We call it here XPR, and then this output is going to be true for all the actions, for all the states that are following, until we get to another state where the output is reset. So let me give you an example. Perhaps this example is better given here. Okay, so you remember last week that we have something like this: state 0, state 1, state 2, state 3, state n. Okay, of course we have receptivities here, which I don't care about right now. And then we have here the description, which I also don't care. And I'm going actually to try to copy paste to be faster. Copy, paste, 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 paste. Okay, now what was the problem here? Well, it was not a problem. If I just want to talk about the outputs, okay? So here we had, I'm talking about the practical assignment for this class. So we had here regar or water sector 1. Here we had water sector 2, and so on and so forth. But we wanted to have a lamp, a signaler, a signal that was always on. That lamp was HL00, right? So HL00 was always on. Okay. Now you can do it like I did it here, where I activated HL00 or in all states. But if you want, you can do it as an alternative like this. So activate HL00 and set it to 1. And then in no other state you are going to reset it. So this avoids having to write HL00 everywhere. Okay. Now suppose that you have an additional lamp. That's just for suppose that you have HL01, which is a signal to be on when in S1 or S2 or S3. Okay, so we can go here and say HL01, HL01, HL01. Okay, or we can set HL01 to true here and reset it there. Okay. Any questions? Next.
Now we can combine several actions. For example, like this. This will be a delayed action because of the D and the set because of the S, okay? So S is like to memorize, to do a set. So here we will be memorizing the subir action with a delay of 6 seconds, okay? Here we would do a memorized action, abrir, conditioned to the thermostat being true. I have a question here, which I'm also not sure. I'm amazed that you didn't ask, because, for example, in this first example here on top, I'm really not sure if we want to. Yeah, well, in this case, can only be this. I think that I will do this the other way around. Why? Because in fact, we are delaying the action subir. So it means that only after 6 seconds we turn on subir. That would make more sense. But sometimes this can be, how to say, redundant. So sometimes it's not really easy to understand what's there. If we have, for example, suppose that I'm doing this. Something like this. So state Sn, blah, 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 action. So I'm going to have here the conditioned, no, sorry, the delay. And here I'm going to delay equals 5 seconds. Then turn on y1 equals 1 and turn on y2 without memory. Okay. So this can be one of many things. So in this case, it's a bit redundant. So if this happens, you have to figure out which one is which, ask the person who draw the graph set or something, because we can either be delaying action y1, or we can be delaying action y1 and delaying action y2, or we can just be delaying action y2. So in this case, I never know which. I think that the most obvious solution would be this one. So if we are delaying, we delay everything, but I'm not sure. I never know which one is which when we get to this stage. I think if this happens, it's better to split into 2 states just to make sure we don't have trouble. Okay, next. Okay, so now we try to do some exercises with graph sets. We have time, 11h20. Se calhar já é tarde. Okay, so these examples with graph sets, we are going to start doing them next week, okay? So now let's go for lunch for 10 minutes or 15, and then we can back for the practical part. Pois já, malta.
Ó, Mário, você é do EAI, não é? Você é do EAI. Você tem muita experiência daqui de autómatos, também tem experiência de eletrónica. Gosto bastante de ter alguns De eletrónica? Sim, eu em casa tenho lá uma bancada, tenho muitos times, tenho antigos, Ok. É porque normalmente a malta que tem tanta experiência como você nos autómatos devia ir para a cadeira de eletrónica. Como sou eletrotécnico, já. Ah, você é eletrotécnico, está bem. Sim, pronto. Já estou equilibrado do lado. Você era ter uma folga, não é? Sim, Nem a uma eletrónica potência e essas coisas para mim é deixar mais para trás. É chato. É chato, mas olha quando vai ter. Sim, mas eu faço, não tenho problemas, mas dá para mim. Tá? É que gosta mais. Sim. Está bem. Ok. Não consigo ver. Você é eletrotécnico? Ora, de novo.
Okay, so let's get started with the second part of the class. The idea now is that you finish this practical assignment that we started last week. And what I would like to see is the system functioning first in simulation and then in the real equipment. Well, the simulation should have been working already last week. Otherwise, you will have very short time to put everything working on the real system. So assuming the simulation is working and that you want to go to the real system, you have to first do the transfer of the program that you've tested in simulation, and then we want to see the things working in reality. So what are we going to do? We are going to mount a small electrical circuit using these inputs and one of the outputs, okay? So for the HL00, we are going to pick up some signal there, some lamp, and we are going to connect it to key Q0.0, okay? Then for the inputs SA01, SP02, and DQ03, we can also pick up some buttons here. So for each group, we should pick up for SP01, we should get a okay, SP02, that's something like this. Then we need something to do. So then the one for the HL02. That's something like this, okay? One. So a button. And then you also need the DQ03, which is the detector of the amount of water in the tank. Well, that one, two buttons for SP02 and DQ03, one lamp for HL02, and then we need a computer price A01, which I'm going to search. But each group you can come and pick up the now you can start whenever it's working, you can call me. I would like to see it working. How can you do the multiple connections? Let me show you. So as I told you, I'm not a very proficient. I don't do a lot of electrical circuits, but it's going to be something like this. So something like this. Electrical circuits part is given by Professor Abilio. He's the one that works with this all the time. But I can try to tell you what connections you should do. So the wirings should be something like this. So this is for assignment. So you have the 24 volts here,
I never can remember about this. And for example, for the lamp, for the output, this is the symbol of a lamp. HL. Sorry, I forgot to share. No, you can, right? No, wait, not really. I should share it here. Now, yes, right? Also on Zoom, you can see, right? Okay, so I was saying that here you have HL 00. So these are the outputs. So for HL 00, you have to connect it to Q. Where is it? Q. Oh, yeah, I need to see the 00, yeah. 0.0, okay? So that's just connecting this. Also for the inputs, you have to connect the inputs. I'm not sure if I'm doing this correctly because, as I told you, for the inputs, it's going to be something like this. 0 volts here. And here you have your inputs, which will be something like, for example, for SB 0.2. So I 0.2. Here you have a button, which is a normally open button. Something like this, okay? So this is a button. SB 02, something like this. Okay? É capaz, pai. Eu faço sempre isto ao contrário. As saídas normalmente a saída é claro. A lâmpada está ligada a uma massa. Ou seja, você diz que aqui é a saída, as saídas são em cima e as entradas em baixo, é isso? Pois não percebi. Eu sei que é mais fácil. Chame as minhas cábulas. Mais fácil. Se calhar. Se eu tiver aqui as cábulas. Posso? Se você não fizer mais perguntas difíceis. Não sei onde é que está. Eu vou procurar, ok? Eu já vos digo qual é o esquema elétrico. So I will tell you the electrical circuit. For now you can start experimenting and I will check my documents and figure out which is the correct diagram, because I'm doing it by heart and I'm not sure about whether I'm doing this correctly. I don't think so. So start working on it and then I will tell you the electrical diagram. Agora, para aqui. Acho que é isso. Deixa eu ver. Este também.
Isso. Isso é. Vamos ver.
Yeah. No programa. Já não me lembro, tinha aqui mais coisas e as saídas também. Mostre-me lá o seu código. Deixa eu ver.
Eu já lá vou ver, tá bem? Pode não?
Bem, mal, quem é que já tem a simulação feita que está? Só para ter uma noção. Ninguém? Você tem? Vamos atrasar. Só tem mais não. Próximo trabalho é também. Isso que é você já fez. Pois é, quer-me confirmar? 2 semanas pelo menos têm. Não sei se têm 3, na verdade. É dia 14, sim. Deixa-me ver. Ora, então. Isso, exatamente. Vocês têm 7 e 14, exatamente. Têm 2 semanas. Portanto, eu vou já libertar isso amanhã. Obrigado. Obrigado, Ismael. Não há procura. Antes nós tínhamos agora. Tem 3. já era o centro. Ok, o centro é desligado, deve ser. E depois ligar aqui deste lado. Ligou ou ligou outro. Ok, está bem. Okay. Obrigado. Bem, E depois onde é que eu os ponho? Ponho ali até aqui. Obrigado, meu. Is this during the compilation stage? Yeah. So, what? EAI 2015, something like that. Can we think?
Obviously. It's typically it's part of this. Yeah. Taking some home, I think no, it's okay. No, I don't. I think I have it. No, it's okay. Recognize it. But don't ask me why it's sensitive. I think I had this problem, but only once or twice because I don't use internet anymore. Can it be? Yeah. All right, so keep it up. Now you have this for the SA0.0. SA01. So this is the computer. So you put it here for manual and here for automatic. The third provision don't you just go. Okay. So we often for the No, that's one we will not use. So we are just going to use a subset of the electrical circuit, which only has one button, SV, the commuter, manual automatic, and the line for automatic. Yeah, of course. And the white is the watering of the sector receive light. okay. Mas deixas para funcionar de modo automático.
Já vou te explicar. Ainda não trazer canetas. Quando eu decido não trazer canetas é quando. Então, o que acontece com as saídas é que elas são especiais. O que é que você nunca pode fazer com uma saída? É estar nos networks a ativá-la. Porquê? Agora o que é que vai acontecer? Você vai dizer assim, a saída HL00 vai ser ligada quando eu tenho a variável x1. E depois noutro FC qualquer, não interessa. Isto até pode ser o FC X. E depois noutro FC qualquer, não interessa. Você vai ligar outra vez o HL00 quando tem a variável x2. Ora, isto não funciona. Porquê? Porque você está a ativar a mesma saída em networks diferentes. E a network que vai mandar vai ser aquela que for executada em último. Se você disser para executar o FCY depois do FCX, o X1 até estava ligado, fixe, e ele dizia, olha, é para ligar HL00. Mas depois, mais à frente, ele ia executar a network de baixo e ia perceber que o X2 estava desligado. Então dizia, olha, é para desligar HL00. Portanto, quem manda é a instrução que está no final. Quando você quer controlar uma saída de qualquer variável de duas formas diferentes, a solução é juntar todo o seu controle numa única network. E por isso é que nós temos um FC especial chamado FC Saídas, onde fazemos a atuação em modo automático. Portanto, em modo automático você tem aqui a parte do, neste caso era o estado 1. YB01. Estado 1, liga aquele, certo? Mas você também quer poder ligar isto em modo manual. Como é que você chama a variável de modo manual? Era talvez HMI YB01. Seria isso? Portanto, isto é, ligas o YB01 se estiveres no estado 1 ou se tiver alguém carregado no HMI YB01. Faz sentido, Ricardo? Ambos são variáveis digitais, de verdadeiro ou falso. Na verdade, um é físico, outro é na consola. Este aqui, bom, nenhum deles é físico, porque isto, o S1 é uma variável interna do PLC, enquanto que o HMI YB01 é uma variável interna da HMI, que por sua vez tem uma variável espelhada no PLC, que há de ter exatamente o mesmo valor. São ambas variáveis internas.
Mas você podia ter aqui um BQ, um SB02, qualquer coisa do género, podia ter realmente uma variável. Sim, exatamente. Pronto, mas são sempre variáveis digitais, verdadeiro ou falso. Há algumas variáveis que são as entradas que têm uma coisa específica que é o seu estado muda em função da tensão elétrica nas entradas. Pronto. Mas isto ainda não está... Portanto, a grande lógica aqui é só tem uma atuação, uma saída por cada variável. Portanto, isto só pode ter uma vez. Se você escrever outro network em baixo, que também tem como saída o tal YB01, a de baixo é que vai mandar. Está a perceber? E agora, como nós queremos fazer as duas, o ramo de cima é o modo automático e o de baixo é o modo manual, para termos a certeza que isto só funciona, por exemplo, imagine que você está em modo automático e de repente eu vou à consola HMI e carrego no HMI YB01. O que é que vai acontecer? Vou estar a ligar aquilo, mesmo estando em modo automático. Portanto, não faz sentido. Para garantir que isto só funciona o de cima quando eu estou em modo automático e o de baixo quando eu estou em modo manual, eu faço assim. Este é um erro típico, que é o de fazer várias saídas em vários sítios. Por isso é que o FC das saídas concentra todas as ativações de saídas. Por isso é que há um FC específico para isso. Deixa-me só ver Não. Mas imagine que era uma prensa e você, para fazer baixar manualmente a prensa, nós queríamos ter a certeza que o operador não está lá com o braço. E, portanto, na verdade, ele tem que carregar em dois botões. Vamos dizer que é o USB1 e o USB2. Então, você podia dizer qualquer coisa deste género no UFC de modo manual. Vou por aqui em cima o UFC de modo manual. Você podia dizer assim, opa, então no UFC manual, acho que é o 11, eu vou dizer assim, se eu tiver o USB 01, que é o botão da mão esquerda, e tiver o USB 02, que é o botão da mão direita, então vou ligar uma variável interna chamada hands safe. Mãos seguras. E depois, nas saídas, eu podia dizer assim, olha, baixa a prensa, se em modo automático qualquer coisa, isto era a parte do automático, não sei agora o que é que faria, mas em modo manual, se eu tiver ali o tal handshake. Os encravamentos têm que... Por causa de se bloqueio mesmo muito querem aprender, ter de modo ser questionado, conseguimos dar o outro. ok, pode ser. Pronto. Sim, eles às vezes metem lá umas coisas para... Enfim, gostam de perder as mãos, coitados. Ok. Mas pronto, mas basicamente a ideia é tudo que for lógica que esteja só relacionada com a parte manual deve ir para o UFC manual, para o UFC 11. Mas não é a lógica que depois vai resultar na atuação da saída, é a lógica que está antes. Neste caso, eu era
a minha lógica era muito simples, era dizer assim, se esta e esta estiverem verdadeiras, eu ligo uma variável auxiliar handSave e depois uso-a nas saídas. Portanto, era uma lógica tão simples quanto ver só se duas variáveis estavam ligadas para dar uma terceira. E depois uso-a cá em baixo, nas saídas. Pode estar a ligar, porque as mãos estão seguras, mas se eu tiver em modo automático, isso não me interessa. Okay? Neste caso, a confusão era realmente porque o FC manual não tem nada para fazer.
Nicholas, do you have something working? Sounds good? Okay, let's say. That's the technical time. You know, also display the, we should display the time. Yeah, this would be nice. Yeah. Although that's not a good idea because I don't think the PLCs use floating point. It's all integers, so we can show you in a second. Well, what you have to do is to associate this with a variable in the PLC. Yeah. You did it?
Need to put it on. Where you pick up the output and then multiply by 1. And then that's the one you should. That would be nice. Unless there is a format in there, that would be. Alright, it's fine. Can you get the second rule? Great. Actually, I would prefer to have a counter. Because it's more intuitive. Yeah, Right? true. The other ones are going up and then again. If you are counting down, you are always. Yeah, so this is automatic now. Where do I have feedback? Okay. Irrigation is not a problem. Okay. What are easy to follow? Okay, now we are here and we can do the irrigation of one. Now I'm going back to the manual. Yeah, that's it, right? Now we have the one. Should have. And we start the cycle by pressing this, right? When I press this, It's very slow. it's the connection. It's like 1 second delay. It's not. So the trend is the case. So if you can, I would like. Think it's not a lot in it. It's very complicated. But it's one. That's what will happen. Also, the knowledge. No, it's all. We can find out anything. After this, they're chilling. Any trend? You didn't block on that. You start again. Now I will interrupt. It's still counting. So the outcome is not, but it's still counting. Makes sense. It makes sense. So I think it's working. But, by the way, in which state are you now? Here. No state. The state variable, which one is it? S0, S1? It should be no state at all. You can't be in any state if you are not in automatic mode. Because, so for example, this is state P. Suppose that now I'm going to manual and you are here. So if you are still here when I'm in manual, if I go back to automatic, you will resume from here on. And the idea is not that, is that if you interrupt your cycle, you have to start all over again. So the states, the state variable that's 0 to infinity should all be disconnected whenever you are not in automatic mode. How do you achieve this? In your FC12 automatic mode, you always have there auto negated in every network near the output. That way, they are always going to be shut down if you're up in automatic mode. If you change this when you're done, tell me because I would like the policy to see, okay? So you have 50 minutes. O que eu queria que vocês ligassem era isto. Isto é que era o tal esquema elétrico. Portanto, isto é o esquema elétrico parcial,
porque eu só queria que vocês ligassem uma saída, que é a lâmpada, o HL00, e têm que ligá-la do Q00 pela lâmpada aos 0 volts, tal como está aqui indicado, e depois duas entradas, o comutador SA01 e o botão SB02, ok? Queria que fizessem só estes três componentes elétricos no esquema elétrico. Eu acho que já chegou lá, já se fala mesmo. Isto é fácil, mas não é para mostrar, porque está muito trabalho. É melhor prepararem as coisas em casa, realmente. Fala bom. Vamos por este lado, talvez, não é?
Já sei quanto. Se calhar eu não creio, não é? Agora eu não quero o teammate. Pode ser nível do lado, acho que é ideal. Can we show your work? But is it programmed? Ok, venham cá ver, por favor, o Nicolas já fez, e assim vocês têm uma noção do que é que está feito, ok? Como é que se faz? Cheguem aqui a ver. E volta para o centro. Neste caso, tem uma aula. O que disse é que estes caminhões que é um substrato. Tudo bem, para usando e vendo aqui as lâmpadas, agora estes foram criados, são os extratos. Portanto, são dois caminhões, estão aqui os preços. Can present, perhaps. So, perhaps start with the manual mode. I think it's Many of those. You know, by the way, one tip, the buttons should be bigger. I do bigger buttons because of my elephant fingers. You also have elephant fingers, so you should be bigger. So now, manual mode, you can activate manually each of these outputs. Can you try to so these are the outputs. 1, 0, blah, blah, blah. No, 0, 0 is That's the 0 level. Touch. okay, so you can see here 1, 2, and 3, the outputs being turned on when Nicholas is there. So output 0 is not on because that's the lamp for the automatic mode. So this is it. Okay. Okay, no worries. If you go back to automatic mode, what happens? It's still processing. So that's the main level. Has to be on to operate, right? Yeah. So now everything is easy. Now we are in state 0, probably. And whenever Nicholas presses the button, right? Okay, we have to be in automatic mode. Switch is missing. Yeah, it's off. It's off. Okay, so now we say automatic mode. Now we are in automatic. So now we should be in state 0. Yeah. It's okay. Now I trust you. And now we press the button to start the cycle. So when we press this button, the cycle is started. You can see that the time that's missing for walking sector 1. And then when this is finished, it will go to sector 2. This is 20 seconds in sector. You like to walk a lot sector. I don't know why. It's a flood, not a walking. Okay, now yes, sector 2, and after some seconds, sector 3. Sector 4.
And after this finishes, we go back to state 0. And we don't go cycle. We don't go cycle because we would need to press again the cycling is. Sometimes this is a button with memory. So if you press it, it stays there. So it's like when this is like this, it's always running. But that's it. Okay, that's what we wanted. Also, with electrical components already on. You can use this for manual and automatic. And this is the one for automatic mode, which is on. Now, what happens if we are in some state? Let's say now we are in S1. When we go to S2, I'm going to interrupt it by going to manual mode. So now I interrupted the automatic mode. And if I go to the manual mode page, I can I can again activate the Wi-Fi something using the buttons. If I go back to manual mode, is it working? If I go back to manual mode, what should happen? No, now I'm in automatic mode, is that I go back to the initial state, 0. So now it's back in state 0. So when you interrupt the cycle for a machine in some state, let's say state 0, if you interrupt it and you go back to automatic mode, then you should restart from scratch. So you go back to state 0. So now it should be again in state 0 from the beginning. Yeah, it is. You did the auto mode, what I told you. Okay, that's it. Any questions? Okay, don't forget the next assignment is your practical evaluation. So you should work more on it. Okay, okay, thanks, Nicholas. Perguntou, Nicholas? Well, it's great. Yes. We need to take the and the memory. Vem aqui. Deixa eu tirar aqui o. Só tirar aqui coisas. Então. Playlists. E aí? 1, 2, 3, 4, 5 aulas. Fala tudo. Ok. Eu vi diretamente do e-learning. No e-learning tem um link para o playlist. E depois ali tem as aulas todas. Okay? Se quiser subscreve e sabe sempre que eu ponho novas. Ok? Obrigado, professor. Nada. Por favor, arrumem as coisas. Portanto, se for jogar todo o género ou desafios físicos,
Don't forget to put this in the repository for the portrait. Oh, recommendations. When you're doing this, always off. And another recommendation, because there are some capacitors here, after you turn it off, wait 2 or 3 seconds or something like this before